Welcome everybody. This is on behalf of Striker Career Foundation, and this is Rahul Sengupta, who is going to speak on the MADHYAMIK English 2023, that is this year. Striker Career Foundation এর তরফ থেকে আমি ইংরেজি শিক্ষক শ্রী রাহুল সেনগুপ্ত আজ সদ্য অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্র নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করছি। তোমরা তো সবাই জানো যে স্ট্রাইকার বইটি এখন তোমাদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়। তোমরা অনেকেই আমাদের জানিয়েছো যে এই সদ্য অনুষ্ঠিত ইংরেজি পরীক্ষায় এই বইটি তোমাদের ভীষণ কাজে লেগেছে। আমরাও উৎসাহিত বোধ করছি। আজকে আমরা প্রশ্নপত্রটির সম্ভাব্য উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। সম্ভাব্য মানে সঠিক উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। আর সেই সাথে যারা আগামী বছর পরীক্ষা দেবে তারাও মনে হয় খানিকটা উপকৃত হবে। কোথায় কোথায় ভুল হতে পারে, কোন কোন দিকে নজর দেওয়া দরকার, কোন বিষয়গুলো বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার, বিশেষ করে ভুল কোথায় কোথায় হতে পারে এবং সেগুলো কিভাবে শোধরাতে হবে, সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা মাধ্যমিক ইংরেজি প্রশ্নপত্রের নিরিখে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এখন আমরা প্রথমে চলে আসি প্রশ্নপত্রের রিডিং পার্টটিতে। দেখো, তোমরা প্রশ্নপত্রটিকে দেখতে পাচ্ছ। দেখে নাও। After the funeral, Gandhiji's ashes were taken to Allahabad. খেয়াল করে দেখো, এখানে প্রশ্নের তলায় একটা শূন্যস্থান দেওয়া আছে। যারা আগামী বছর পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের আমরা বলবো যে শুধু টিক না দিয়ে শূন্যস্থানে সঠিক উত্তরটা লিখে দিতে। এলাহাবাদ। দ্বিতীয়টা দেখো, people who were on the train with the ashes did not weep but sang songs এবং sang ভজনস। দেখতে পাচ্ছ দুটো অপশন খুব কাছাকাছি আছে। যখন দুটো অপশন খুব কাছাকাছি থাকবে, দুটো বিকল্প খুব কাছাকাছি থাকবে, আমাদের কাজ হচ্ছে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত অংশে কোনটা তুলনায় আরো স্পষ্ট দেওয়া আছে। এখানে জানো যে ভজন কথাটা উল্লিখিত আছে, সুতরাং স্যাং সংস এর থেকেও স্যাং ভজনস আরো বেশি এখানে গ্রহণযোগ্য। এমসিকিউর ক্ষেত্রে তো তোমরা জানো বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে একটাই সঠিক উত্তর হবে। কাজে এখানে যে যদি স্যাং সংস কেউ বেছে নেয় সেটা কিন্তু নম্বর পাবে না। Back in Delhi, I felt at sea. In this sentence, felt at sea means felt at a loss. কারো কারো মনে হতে পারে, আগামী বছর যারা পরীক্ষা দেবে তাদের বিশেষ করে বলছি, যে এখানে যে চারটে অপশন আছে, চারটে অপশনের বিশেষ করে ফেল্ট অ্যাট আ লস, এটা একটা ইডিয়াম মতো। এটা তো আমি মানে জানি না, হতেই পারে। তখন তুমি অন্য বিকল্পগুলোর দিকে একটু তাকাও। ফেল্ট ভেরি স্যাড হতে পারত, আর ফেল্ট অ্যাট আ লস সেটা আরটু বেশি, কারণ লেখিকা বলছেন যে তিনি খুব বিভ্রান্ত বোধ করেছিলেন। স্যাড সেই বিভ্রান্তিকে তুলে ধরছে না। ভিজিটেড দ্য সি, টোটালি আউট অফ কোয়েশ্চেন। ফেল্ট ভেরি জেনারাস, জেনারাস মানে উদার, এখানে তার কোনো সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নেই, সুতরাং ফেল্ট অ্যাট আ লসটাই হবে।
Like many other young Indians, the narrator and her sister had been mere observers of Gandhiji's work. বইয়ের মধ্যে বা এখানে উদ্ধৃত অংশে mere onlook only onlookers কথাটা দেওয়া আছে, সেই জন্য mere observers হবে। After Gandhiji's death, the narrator wanted to remain courageous. কোত্থেকে পাচ্ছি? যেখানে উনি বলছেন যে আমি এত সহজে হাল ছেড়ে দিচ্ছি কেন, তাহলে she didn't want to lose courage so early. She thought that it was a shame, it would be a shame rather, if she lost courage after Gandhiji's death. And she was confident that the young people of the country would bear Gandhiji's banner and carry it forward. সেজন্য এটা remain courageous হবে। At the time of immersion, Gandhiji's ashes, এইবার এইখানে একটু খেয়াল করতে হয় যে আমি বাক্যটা যখন ভরাট করব বা কমপ্লিট করব তখন কি দিয়ে শুরু করব? Do I need a fresh subject or do I need a subject? যে আমার কি একটা সাবজেক্ট প্রয়োজন? সাবজেক্ট যদি ইতিমধ্যেই থেকে থাকে তাহলে দেখতে হবে ভার্ব কি আছে। যদি ভার্বও থেকে থাকে তাহলে এবার দেখতে হবে ভার্বের অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট কি আমায় দিতে হবে। এইভাবে একটু বাক্যের গঠনগত বা স্ট্রাকচারাল দিকটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এখানে খেয়াল করে দেখো, at the time of immersion of Gandhiji's ashes, এখানে কিন্তু কোনো সাবজেক্টই নেই। কাজেই একটা সাবজেক্ট আমাকে আনতে হবে। A huge crowd had gathered on the bank দিতে পারো বা just gathered on the bank. In fact এখানে আমরা had gathered লিখেছি, had gathered টা না লিখলেই ভালো হতো, শুধু gathered লিখলেই ভালো হতো। When Gandhiji passed away, the magic circle তো বই পাবে, was gone বা vanished। এখানে দেখো সাবজেক্টটা আমরা পাচ্ছি the magic, তারপর অবশ্য সাবজেক্টটাকে একটু ভরাট করতে হবে সার্কেল দিয়ে। The magic circle was gone বা vanished. Even if Bapu was gone, the young people of India বা the youth of India, even if Bapu was gone, বাপু যদি চলেও যায় বা উনি গেছেন, তা সত্ত্বেও এবার আবার একটা সাবজেক্ট লাগবে। The young people of India or the youth of India would bear his banner. অর্থাৎ প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে নিশ্চয়ই আমি যাবতীয় তথ্য নেব, প্রয়োজনীয় শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নেব। That is, I'm going to collect the information, the words or the bunch of words from the given passage, but I need to think of it also. একটু কিন্তু ভাবতেও হবে। এবার দেখো স্টেটমেন্ট রিজনে আসছি। স্টেটমেন্ট রিজনে people stopped weeping for Gandhi. স্টেটমেন্ট আছে, তাহলে কারণ কি? কারণ they বা people could feel his presence amid the flowers and the songs. Gandhiji brought ordinary folk out of indifference. They were awakened to one another's suffering. তোমরা যারা স্ট্রাইকার বই অনুসরণ করেছো নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো যে পাসিং অ্যাওয়ে বাপু নিয়ে আমাদের বইয়ে এই সমস্ত গুলো একবার নয় বহুবার আলোচিত হয়েছে। এই প্রশ্নগুলোই প্রায় ওখানে এসছে। সুতরাং যারা পড়েছো
তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে স্ট্রাইকার পড়া আর না পড়ার মধ্যে তফাৎ কতখানি। এবার আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 তে চলে আসি, কবিতার প্রশ্নোত্তর। The color associated with the mist and dawn in the poem is gray. ওই যে গ্রে ডন ব্রেকিং বলেছে। পরেরটা, the call that the poet cannot deny is the call of the running tides. কবিতাটার দিকে খেয়াল করো। I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels kick and the wind song and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. Is a grey dawn. I must go to the seas again. এই মাস্টের ওপর একটা প্রশ্ন আছে, আমরা আসছি। For the call of the running tide is a wild call and a clear call. So the call of the running tide এর উত্তর এই যে running tides, বি 2 নম্বর। The vagrant gypsy life in the third stanza of the poem actually refers to the wandering life of a sailor, কারণ কবি এখানে sailor বোঝাই যাচ্ছে, vagabond মানে যাযাবর কেউ, জিপসিও তাই, warrior মানে যোদ্ধা, কাজে ঠিক এখানে খাটলো না। The intensity of the poet's desire to go on a voyage is expressed by I must go down, I must go down কবিতার মধ্যে বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। I must go down to the seas again. এই I must go down, কাজে এই repeating the same phrase I must go down এটাই উত্তর হবে। Which word in the poem tells you that this is not going to be the first voyage of the poet? The word is again. আমরা পুরো এভাবে লিখতে পারি, the word again tells me that this is not going to be the first voyage of the poet. একদম প্রশ্নের ছাঁচ থেকে উত্তরটা বার করে নিলাম। বা একটু সংক্ষেপে আমরা লিখতেই পারি the word is again, ব্যাস এইটুকুনি লিখলেই আমাকে পুরো নম্বর দেবে। Why does the poet ask for a star? The poet asks, does আছে, কাজে the poet asks হয়ে যাবে asks for a star to steer the ship, to steer the ship, to steer the ship, বা to steer the ship at night ও লিখতে পারো। What does the poet ask for at the end of his journey? এই প্রশ্নটা একটু বড় উত্তর হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কবি একদম শেষে কি চাইছেন? প্রথমত হচ্ছে তার সহ নাবিকের কাছ থেকে একটি মিষ্টি গল্প শুনতে চাইছেন, আবার সেই সাথে তিনি কোয়াইট স্লিপ এবং সুইট ড্রিম চাইছেন। অর্থাৎ তিনটে ইনফরমেশন এখানে আছে, তিনটেই এখানে লেখা হয়েছে, তবে শেষেরটা কোয়াইট স্লিপ এন্ড সুইট ড্রিম বললেও চলবে। So at the end of the journey, the poet asks for a merry yearn from a laughing fellow rover and a quiet sleep and a sweet dream thereafter. এবার আমরা আনসিনের প্রসঙ্গে আছি। দেখো, an initiative for mangrove plantation has taken place in the Sundarbans by the forest department. একদম প্রথমেই দেওয়া আছে, প্রথম 2 লাইনের মধ্যে এটা আছে, mangrove plantation initiative aimed at protecting Sundarbans from storms and একটু বড় করে দিলাম তোমাদের জন্য,
mangrove plantation initiative aimed at protecting Sundarbans from storm sand soil erosion. The area covered with mangrove under this initiative measures less than প্রদত্ত অনুচ্ছেদে তথ্যটা আছে 3,500 hectares. কাজে it is less than 4,000 hectares. The number of cyclones named in this passage is two named, মানে যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, দুটো সাইক্লোনের উল্লেখ করা হয়েছে, একটা উমফান আর একটা ইয়াশ. The collaborators helping Forest Department in this initiative are forest management committees and local women. An appropriate title. দেখো এখানে তোমাদের সুবিধার জন্য বিশেষভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে an endeavor to protect mangroves. দেখো সুন্দরবনের কথা এখানে নেই, সুতরাং এটা বাদ গেল. A bid to protect mangroves in Sundarbans. এখানে প্লান্টেশনের কথাটা উল্লেখ করা হয়নি, সেজন্য সেটা বাদ গেল. ডি দেখো plantation of mangroves for protection of life. সুন্দরবনের কথা এখানে নেই, কাজেই বাদ গেল. পড়ে রইল planting mangroves to protect the Sundarbans. এটাই এখানে প্রযোজ্য হবে. ট্রু ফলসের ক্ষেত্রে cyclone Amphan damaged large areas of mangroves in the Sundarbans. True, স্বাভাবিকভাবেই. Large swaths of mangroves in the Sundarbans are damaged when cyclone Amphan struck. এখানে কিন্তু তোমার নিজের লেখা স্বরচিত কোনো বাক্য চলবে না. যারা আগামী বছর পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের সবাইকে বলছি, এখানে নম্বর দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে যদি তোমার ট্রু বা ফলস এটা যদি বেঠিক হয়, অর্থাৎ ফলস হওয়ার কথা ট্রু লিখেছো, তাহলে কিন্তু তোমার এই যে সাপোর্টিং সেন্টেন্স যেটা সেটা যদি সঠিকটাও তুমি লেখো তাহলেও কিন্তু কোনো নম্বর পাবে না. Cyclones are the only cause of the damage of the mangroves in the Sundarbans. সাইক্লোন শুধু নয়, সয়েল ইরোশনের কথা বলা আছে, সুতরাং ফলস হবে. A supporting sentence in order to protect the delta from soil erosion as well as storms and cyclones. 3 নম্বরটা দেখো, planting mangrove saplings has generated employment for many villages. True. ওই যে বলা আছে 12,500 জন মতো কাজ পেয়েছে. The forest management has also managed to generate employment for more than 12,500 villages. এবার দেখো, how many migrant laborers returned to the Sundarbans during COVID-induced lockdown and what alternative livelihood did they take in? Many tens and thousands of migrant laborers returned to Sundarbans. Sorry, এখানে return একটু লেখার ভুল হয়ে গেছে, এখানটা returned হবে, এইখানটা returned হবে কারণ দেখো past tense আছে, returned হবে. আর দ্বিতীয় হচ্ছে they took to farming, যদিও কোয়েশ্চেনে আছে take in, which livelihood did they take in, আনসিন প্যাসেজটার মধ্যে কিন্তু took to আছে, কাজে took to টা দেওয়াই নিরাপদ. They took to farming and pisciculture for alternative employment. What were the impacts of migrant laborers' alternative livelihood on Sundarbans' nature? As a result of the migrant laborers' drive for alternative livelihood, large swaths of mangrove were cut for farming and pisciculture. Name 2 areas of Sundarbans where mangrove saplings have been planted.
Mangrove saplings were planted in Lothian Island and Fraserganj. তিনটে জায়গার নাম দেওয়া আছে, Lothian Island and Fraserganj and G plot। এই তিনটের মধ্যে যে কোনো দুটোর উল্লেখ করলেই চলবে। Who is মিলন মণ্ডল? মিলন মণ্ডল সম্পর্কে দেওয়াই আছে। মিলন মণ্ডল is the Divisional Forest Officer of South 24 Parganas. And according to him, the villagers have themselves realized the importance of preserving the mangrove cover. The villagers have themselves realized the importance of preserving the mangrove cover. এবার দেখো, the tortoise set, আমি গ্রামার and vocabulary দিয়ে আজকে আলোচনা শেষ করছি। The tortoise set out to collect all the wisdom in the world as he had gathered. কেন had gathered হলো? কারণ তারপরেরটা দেখো পাস্টে আছে, he put it into a large gourd. He put, সেই জন্য আগেরটা আরো past বলে had gathered। ঠিক সেইভাবেই this took a long time, and when tortoise thought he had collected all there was, he decided to hide the gourd on top of a tree. Life has not been smooth sailing for Sudha. In 1981, the car she was traveling in, একটা থাকা উচিত ছিল, প্রশ্নপত্রে নেই। She was traveling in, met with an accident, and her right leg had to be amputated below the knee. She walked around in crutches. There were people on the train sang bhajans. Voice change. Bhajans were sung by people on the train. এখন ভজনসটা যেহেতু কোটেশনের মধ্যে দেওয়া আছে, এখানে যদি কেউ ভজনসটাকে সিঙ্গুলার হিসেবে ট্রিট করে এখানে where এর জায়গায় is লেখে, it would be all right. Samuel said, Swaminathan, where is your homework? এখানে যে ভুলটা অনেকেই করবে আমার ধারণা, সেটা হচ্ছে Samuel asked হলো, কেউ কেউ asked এর পর to বসায়, সেটা যেন না বসে। Swaminathan, এবার WH দেওয়া থাকলে যা আছে তাই থাকে, where your homeworkটা his homework হয়ে আগে আসবে, সাবজেক্টটা আগে, আর isটা was হয়ে পরে যাবে। He put it in an envelope and sealed it. Turn it into a simple sentence. Putting it in an envelope, he sealed it. দুটো verb, subject common, প্রথমটার সাথে ing বসিয়ে দাও, কাজটা হয়ে যাবে। Sahana visited you last night. Visited এর জায়গায় called on। এখানে কেউ যদি ফর্মটা ভুল করে অর্থাৎ call on রেখে দেয় তাহলে half পাবে। Solving the puzzle was so difficult that I stopped trying. I gave up. Past আছে, gave up. The man created a story to avoid punishment. Created এর জায়গায় দেখো ed আছে, অর্থাৎ past, make up হবে না, made up হবে। শেষ জায়গায় আসছি, আমাদের question number 6, vocabulary। লসটা এখানে যেটুকুনি পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে ড্যামেজটা হবে। কেউ কেউ হয়তো ইরোশন লিখবে, ইরোশনের নম্বর মাধ্যমিক যারা কর্তারা আছেন, যারা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন, তারা নম্বর দিলেও দিতে পারেন, আমি এখন বলতে পারছি না। তবে ড্যামেজটা would be perfectly all right. Unprotected, exposed. A person who moves from one place to another, migrant, এবং work দেখো work মানে কাজ, আবার work মানে কাজ করা। তাহলে কাজ করা অর্থে তেমন কোনো শব্দ নেই, কাজ অর্থে দুটো শব্দ আছে, একটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট আর একটা হচ্ছে লাইভলিহুড। এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা লিখলেই নম্বর পাওয়া উচিত। তবে
বানান যেন একদম ঠিক থাকে। অনেকে বানানটা কপি করতে গিয়ে ভুল করে বসে। আর রাইটিং নিয়ে আর কি বলবো, রাইটিং নিয়ে তো তেমন কিছু বলার নেই, রাইটিং যার যার মতো করে লিখতে হবে। তবে প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের সম্পর্কে বিশেষ করে বলছি, যা যা পয়েন্ট দেওয়া আছে সব লিখবে। ইন্ট্রোডাকশন এবং কনক্লুশন কিন্তু সবসময় চাই। লেটারের ক্ষেত্রে লেটারের ক্ষেত্রে তোমাদের ফর্মটা ঠিক রাখতে হবে। যে সমস্যার উল্লেখ করছো সমস্যাটা বিশেষ এলাকা কেন্দ্রিক, এই এলাকাটার উল্লেখটা একটু দরকার। যেমন দেখো, ইন সল্ট লেক একটা দেওয়া আছে, বা তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখো, নিশ্চয়ই সৌরজগৎ লিখবে না। আর শেষ হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। এখানেও এটা যেহেতু একটা প্যারাগ্রাফ, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে বেলাতেও কিন্তু শুরুতে দু কথা, শেষে দু কথা, অর্থাৎ ইন্ট্রোডাকশন এবং কনক্লুশন এখানে দেওয়া নেই কোথাও, কিন্তু উত্তর লেখার সময় কিন্তু দিতে হবে, কারণ তার উপর আলাদা নম্বর থাকে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো পরীক্ষা দিয়েছো। আগামী দিনে যারা পরীক্ষা দেবে তারাও আশা করি এখান থেকে খানিকটা শিখলে। স্ট্রাইকার, আবার বলছি, যারা স্ট্রাইকার পড়েছো তারা নিশ্চয়ই বুঝেছো যে কতটা কাজে লেগেছে বইটা। যারা ভবিষ্যতে পড়বে তারাও আমরা আশা করছি উপকৃত হবে, এবং অবশ্যই তোমাদের মতামত আমাদের চ্যানেলে তোমরা জানাতে থাকবে। স্ট্রাইকার কেরিয়ার ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ তখনই সফল হবে যদি তোমরা তোমাদের মতামত, সেটা তোমাদের পছন্দের হোক বা অপছন্দের হোক, আমাদের জানাতে থাকো। তাহলে আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। রাহুল সেনগুপ্ত, স্ট্রাইকার কেরিয়ার ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে। নমস্কার।